Hello, I'm HornbillTV. Moi Naomi Kikon. Ita Nagamis News Roundup Chennai. Zinubodo Range Students Union Bra Dakin Laga Education Tour Laga First Phase to Kodom Grishe. Kude Din Hafta consecutive Karne Zinubodo area aro Zinubodo Town Pitore Tagishe. Tadi Dakin Bra GPS, GMS aro GHS logo 34 government schools can cover Grishe. Government school can laga development aro overall growth to examine grubule aro proxy teaching to eradicate grubule laga mission de edu tour initiate Grishe. Tour chai thagya homoy union prakushe schools kan du bishi bia condition de thagya dekhibaishe. ZRSU president Gihuka Jimomi Bra HornbillTV loko kotha kura homoy koshe government school laga degradation aro komdi enrollment hoade bishi factor kan involve ase koikna koshe. Range Students Union has concluded our first phase of education tour for 3 consecutive weeks. The tour was initiated on a mission to eradicate proxy teaching and to examine the overall growth and development of government schools within the Zinubodo area and Azimutotong. During our tour, the schools were found to be in a very pathetic condition and in a very serious state. There are so many factors involved in the degradation and in the decrease of the number of students, but four main important factors were identified by the union. The first point being proxy teaching and irregularities of the concerned teachers, lack of proper infrastructure. Third, random transfer of teachers, especially in the middle of the academic session. And the fourth point is lack of subject teachers. So in this regard, the union have sent out a strong notice to all the teachers, all the erring teachers who have been giving proxy teacher on their behalf, and the irregular teachers to join their duty with immediate effect. And if the teachers fail to join their duty within the stipulated time, the union would be taking further course of action against them. We would also like to strongly appeal to the government to focus, give strong emphasis and give significant emphasis on the infrastructure of the government school, because this is the direct reason why the government schools are degrading. Lack of proper infrastructure. And we'd also like to appeal to the concerned department and the government to stop the practice of random transferring of teachers, especially in the middle of the academic session, and to stop the culture of the so-called attachment, keeping some teachers in attachment with legislators, officers, bureaucrats, and in some offices, because this practice very much degrades the morale of other sincere. Union Bra irregular teacher kan ge nichor laga duty do palbra kuribule notice issue kurishe. Aru etu biche debi dakan para nichor laga kam thik bra kuribule fail hoise gole Union Bra strict action do taikan laga khilaf de lobo koikina president bra janai dishe. ZRSU Bra Sorkar aro concerned department ge request kurishe government schools kan laga infrastructure do emphasize kurubo dibole. The union would also like to entreat upon the government to release the salaries of the teachers, the pending salaries of the teachers, because the teachers have not been getting salaries for quite a long period of time, and would like to appeal to the government to release the salaries of the teachers, to pay the salaries of the teachers on time, in order to let the teachers function the duty effectively and to relieve them from further inconveniences and grievances. Having not been satisfied with the functioning of the SDO and DO offices in Zinubodo, the union would like to appeal to the concerned offices, to function more effectively and systematically. We are very much astonished and anguished over the non-presence and irregularities of the officers in the department. So we'd like to send out a strong message to all the concerned officers to join their duty with immediate effect and to function and to oversee the schools functioning under its jurisdiction. We'd also like to appeal to the department to make sure that the funds and materials meant for the government schools are dispersed appropriately without any misappropriation. And any misappropriation and siphoning of funds and materials
for individual benefits shall not be tolerated and acceptable by the union. Nagaland In-Service Doctors Association Braji Media Logo Kota Krishe NIDA Office Kohimade NIDA Bra demand Korea laga deadline April 17 de expire hoise itu dimide April 18 laga agede ego decision loanai koile mass casual leave to ake loigina chabokogina NIDA Bra janadishe NIDA President Dr. E Pyanzatang Bra press conference to address dia homoi koshe NIDA laga demandu kotha bra shuru hoise itu janadishe Prime Minister Narendra Modi Bra May 26, 2016 Saharanpur UP de announcement dishe. Desh de medical doctor komdi hua karne aro experienced doctor laga services to lamba kurbo karne sarkar medical doctor laga retirement saldo 65 sal de uthai dibo koigina janai dishe. Inika hoigina NIDA Bra itu issue opore taikan laga first memorandum du sarkar ge 2016 August moina de submit kurishe. The NIDA has been regularly reminding the government, and 4 reminders were submitted in written to the government that time was running out. To the credit of the government, the issue has been taken up at least 4 times in the cabinet, but decision has not been taken. The NIDA, left with little option, decided to go for mass casualty from the 7th to 9th March 2022. However, an appeal was received from the Honorable Minister of Health and Family Welfare on the 5th of March to keep the proposed agitation on hold and assured to the NIDA that he will, quote, his best efforts, he will give his best efforts to ensure that the state government address the matter on urgency, unquote. The NIDA, heeding the appeal of the Honorable Minister, decided to keep in abeyance the proposed 7 to 9 March mass casual leave. To the general public, we would like to inform that emergency services will remain functional during this 3-day mass casual leave. We therefore appeal for cooperation and moral support to our legitimate demands. Sacrifices made during the COVID pandemic by the medical fraternity should not be so easily forgotten, particularly since the pandemic is far from over. Finally, no organization wishes to go on agitation mode or any confrontation with the government, least of all the NIDA. We hope that the government takes a favorable decision in the next 4 days, but if no decision is arrived at before 18th April, the mass casual leave will go ahead, and in case of any untoward eventualities, the government will have to bear the responsibility or can shift the blame to those it claims to be opposed. Ayushman Bharat Health and Wellness Center Diwas laga state level felicitation program aji Capital Convention Center Kohima de thagishe. Itu laga program de Mission Director NHM Dr. Toruse Katiri Bra kotha Korea homoi koshe Nagaland Bra Ayushman Bharat Health and Wellness Centers Julagina 4 sal complete hoise. HWC Kande Community Health Officers Kanpra Primary Health Care Team ge lead kurigina Indonesian ambitious program do success grubule parishe kohina koshe. USAID in their mission in nurturing this gather and hand-holding of our community health officers to become a pillar to SSC, HSC, NISTA from USA funding has been supporting us since the beginning of Ayushman Bharat Health Wellness Center initiative. NISTA has been supporting us in various digital interventions like Naga Telehealth, Teletracks, Lean, and also supported various COVID initiatives. I would like to thank our co-partner, USA NISTA Jabaiko, for their support and helping us building a strong and resilient health workforce. USAID Director Sangeeta Patel Bra kushe idulaga certificate to taken bra COVID-19 pandemic homoi tuk aro dedication bra kam Korea represent Korea se.
Ayushman Bharat Bra Community Healthcare System do inigahi healthcare system do manukan karne improve kurigina jai thagibo koigina goishe. Program de Health and Family Welfare laga Joint Secretary Ajit Ranjan Brabi healthcare worker kan ge appreciate kurishe. Taiken laga PAL services aro leadership skill nimide. Of course, as a health service provider, but also as a community mobilizer. As a community mobilizer, you are the closest to the villages, closest to the people. You can inspire and you can deliver the services. Empowerment at the local level, lack of autonomy in terms of finances at local level. And you see with the 15th Finance Commission, which has given local body grants, since CHOs here also lead the communitization initiative at the village levels, you are going to play an important role in utilization of these grants for diagnostics, for medicines, and for other purposes. The hard work and culmination of dedication over the past several months and year in the middle of the COVID-19 pandemic and even beyond. I think I have to take a pause and truly appreciate that in such tremendous, difficult circumstances in the most remotest regions, where sometimes there's not even running water or even support. Program laga homoide WASH Learning Resource Package aro Family Planning Poster aro FP Corner do HWC kan karne release kurishe aro 2021 to 2022 laga 12 Best Performing CHOs kan ge award dishe. And I'm really grateful and humbled by this appreciation award. During this pandemic, in the year 2021-2022, we have faced many challenges as health workers in terms of providing healthcare services to the people and also combating the COVID-19 pandemic. But with the support of our government, with the continuous effort of our healthcare staffs, we have achieved many success in our works as well, in providing the services to the community in their doorstep and even helping them to come to the healthcare facilities to avail this. NICSE is the only institute in Nagaland with super infrastructure and is the largest institute not just in Nagaland but in entire Northeast. General Studies is a major part of the syllabus and needs thorough coverage of history, Indian polity, Indian economy and geography. All GS faculty at NICSE are from Delhi because you deserve nothing but the best. It has top faculties of Nagaland to teach Nagaland aspects. No one else can teach us better about our people and our land. Tests are important. At NICSE, highest number of prelims and mains test series are conducted. We have unmatched track record of best results since 2013. NICSE is soon to be 10 years old in Nagaland. 10 years of success, 10 years of trust, 10 years of service to Naga youth, 10 years of number one.
Lotus Students Union Martyrs Trophy laga 21st edition do aji April 14 de shuru kurise local ground wo khade idu laga inaugural program de NDPP Central Youth Organization President Kelonezo Hyomebra special guest gridishe iniga hoigina Hyomebra program de kotha kuria homoy lotha aro nagamanu khan ge pacha bole nijor laga jivan sacrifice kuria duida heroes khan ge honor dibole students kan majude miligina black day observe kuria do dikhi biasi koigina koshe we have entered into a new era, into a new century, into a new stage where the government job alone cannot survive the Naga people and the Naga society. Therefore, there is lots of opportunity in front of us, challenging us, but among all the opportunities, we have entrepreneurs, we have business to do. However, apart from all those entrepreneurs, your own individual business setup, I could able to find there is only one way for the Naga people where we are known to other people also, which is none other than through sports. Sports, we feel that we organize a tournament, we organize an event. However, after the event is over, we forget about the event and the tournament. The only survival for the Nagas to move forward, to progress ahead, is only through sport. When we talk about the government employees, if you want to be a businessman or entrepreneurs, without your investment, it is not possible to start your business or your entrepreneurs. Oka District Football Association President Wise Bengulibra Dalaga Kata speech day players kan ge daikan laga skill do professional sportsman kan nishna dikhawole koishe iniga hoigina Oka District Women Sports Association laga Vice President Abi Humzoi bra students community kan ge intoxication bra free thagigina sports day active bra participate kurigina fit thagibole koishe Dimapuri Chada Colony, Railway Bazaar Colony, Manipuri Colony, West Yard Colony, aro Chadaswari Colony de April 10 Sunday ratibra panibishi girigina Monday dinde flat hoi jado aji April 14 dak pani napulagina ase aji koile 4 din hoi ase hulibi idiat tak pani do khotom hua nai aro public kan bishi diktar paigina ase IB detail ground reports our reporter Adona Lode Ita moi waterborne disease manufacturing zone nisnate aina se to mogan jana nisna HornbillTV pra Tuesday din itu same jaga te aigna mogan report kurise flood hua Charta colony itu West Yard colony railway colony Manipuri colony aro Chataswari colony badly affected hoigina taka oporte mogan to itu Sunday rati pra pani bisi girigina aji 4 din hoise flood hua tu kintu ita tak mogan dikhanisna itu pani tu 4 din ina flood hoina jama kurigina ita tak iku pani bi napulagina drainage system bi khulibo na parigina ita ase to mogan dikhanisna pani tu ita sob khala hoi jaise to mogan itu 4 din inika bohina drainage
laga pani nala pani sob ulai gina gor kitchen bedroom te bi sob jai na ase to iniga pani letra iman khala pani iniga takisi wile waterborne diseases kan bi aro malaria ki alag alag disease kan bi yate bra itu charta colony bra bisi ulawule laga chances bisi ase to muan dika nesda pani flood yate colony charta de flood hoina 4 din hoi ase to eta ekta malik bi ulaina bacha ke loina ai ase to apni kan eta pani sob kala hoina 4 din boi ase eta kiniga manage kuri kina boi ase apni kan kiman digdar hoina ase বেছি দিগদাৰ আছে বেগানটো পানীটো আজি 4 দিন পৰা আছে গৰ পৰা বাচ্চা কান লৈ কিনা বি গৰতে বহি আছে বাচ্চা কানকে তো উঠাই কিনে আনিব লাগে একবাৰ লৈ কিনা যাব লাগে বেছি দিগদাৰ আছে বেগানটো তো গুমা কান কা সাগান তো কিনা বানানা আছে চাং লাগা উপৰতে বনাই কিনা খাই আছে গুমা বি চাং লাগা উপৰতে ঘুমাই আছে কি কৰিব দুসা ঘৰ সৰ বি নাই মেন লাগা এতে একটা 12 রুম আছে না বেছি দিগদাৰ আছে আয়া আমি কান তো মান দু পাইগেনা এনেকা 2-4 দিন এনেকা গৌরী কাম্বি দানা বি খেলাব না পারে আর আমি কান লগতে বি পানি পৌঁছি কিনে ইমান দুখ কৰি কিনে বহি আছে আমি কান তো মুতা টাকা মানুহ বি নহয় আমি কান আ বিজনেসটো গৌরী পালি কিনে এনেকা উপায় কৰি থাকে ইমান দুখ কৰি কিনে তাকি আছে আপুনি কান মৰম পৰা আমি কান এনেকা দুখ কৰি কিনে টাকা মানুহ কান কিছু চাই দিব লাগে কৈ কিনে কৈ আছে তো আপনি আন পাকা কাম্বি কিনিকা গড় দেবি কিনিকা আজা কৰি আছে আয়া কিনিকা কৰিব না উপায় নাই মানুহ লগতে সদায় থাকিবলৈ নাপাৰিব গড় মানুহ লগতে এনেকা যা হা কৰি কিনে আৰু বি আজি বি দিন এনেকা বিয়া হৈ কিনে পানী গিৰিব নিচিনা হৈছে আমি কিন্তু মানুহকে চাব না গাঁৱৰী বাচ্চা কানকে এনেকা জানৰকে চাব না কেনেকা কৰিব কৈ না গড় ভিতৰতে বি চব কাগজ কান কাপোৰা কান কি বি চব বিয়া কৰি কিনে এতিয়া তাবি এনেকা বাচ্চা বি বনাই খাবলৈ জাগা বি দিদাৰ হৈ কিনে তাকি আছে আপুনি কা মৰম পৰা এনেকা আমি কান দুখ কৰি কিনে টাকা মানুহ কানকে তো চাই দিব লাগে কৈ কিনে কৈ আছে দেই এটা মই ইয়াৰে ড্ৰেনেজ মেইন চৰ্চেছ ব্লক হোৱা লগা জেগাতে আছে তো মোকান দিকা নিচিনা আজি কলনি গান মিলি কিনা এতিয়া তাকান এইটো মেইন চৰ্চ ইয়াতে এইটো ড্ৰেনেজ এইটো নালা দিহে এইটো জাবৰা কান জমা কৰি কিনা ব্লক হৈ কিনা আজি 4 দিন হৈ আছে 4টা কলনি ফ্লাড হৈ কিনা তো মই এতিয়া দেখা নিচিনা itu yate manuan aigena itu water pump anigena takan yate itu source tihi itu pani komti kurigena itu drainage pulaule takan kosis kuri ase huilibi aji 4 din hoise sob colony de flood hoigena itu main sources te block hwa nimite pani tu na pulaina ase to moan ite dikha nisna pani tu water pump anina kosis kuri ase huilibi itu pani 4টা colony de flood hoina boha tu kiman diri itu water pump ra itu pani ulai gina jaula ase ita tak to mon ko na pare huilibi only solution takan itia ekta solution tarika banai gina takan itu water pump ani gina takan itu pani tani ase kintu kiman diri jawo itu tu ko na pare huilibi ekta main itu ki karne block ase ki karne flat ase kwa to moan itu 4টা colony aro dusra sewa colony phale brabi drainage sob ekta itu drainage te sob jama kure kuina mon jani paisi to itu main sources yate block hwa nimire yate pani overflow hwa nimire colony 4টা te inika block hoigina ita tak jai ase apni gan la colony gan bi ki tarika kurigina itu flat tu paratak hataule kosis kure ase ita tak to itu drain to log hoigina ase dei तो पहला भी एक बार हुई तो आज 4 दिन तो हमारे 4टा कॉलोनी चोटशी मणिपुरी कॉलोनी और वेस्टार्ट कॉलोनी और रेलवे बाजार कॉलोनी ना तो मानुष तो मोर देन 2000 फैमिली दे एफेक्टेड हुई आसे तो 4 दिन पड़ा तो हमारे घरते सब घरते पानी भरते हो किना आसे इतना तो इनिका सिस्टम हुई पानी तो पूरा गंद ओलाई आसे तो मानुष तो हेल्थ तो बेया होबो तो हमारे पहला निजे पड़ा ट्राई करिছে पारा নাই ডিএমসিবি কে এপ্रोच করিছে তাই কান 3টা-4টা লেবার পাঠাইছে অলবে তাই কান পারা নাই तो itu last time na pari kina amagan laga itu Dimapur 1 laga MLA advisor Department of Power Nagaland laga Sri S Tavio to ami ke approach korise tai out of station ase tai laga representative padhaise de to tai kali aikina saise sa pisete tai koise kinika madad lage to amagan korise itu to pani itia to amagan ji holbi kinika holbi ulai dibo lage ulai dibo karon to ki madad lage tai koise thik ase ki madad lage ami koribo তাই ফাইনেন্সিয়ালি পুরা হেল্প কৰি আছে তো ইটো পুরা আজি 4টা মেশিন লাগাই দিছে এতিয়া মেশিন কৰি কিনা ইটো পানী ওলাবলৈ ট্রাই কৰি আছে হলে ইটো তো সলিউশন নয় তো আজি নিমিত্ত হৈ যাব হলে আগেতে আমাক কেনেকা থাকিব তো পার্মানেন্ট সলিউশন লাগে পার্মানেন্ট সলিউশন আমাক এনেকা ভাবনা কৰিছে ইটো পাব ওপেন ড্রেন হ'ব লাগে
তো এইটো ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টকে বি আমাৰ কাৰণে একবাৰ যাইছিলে কালি ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টে PWA অফিচতে অলৰেডি পোৱা নাই তাইগান মানুহ তো আজি একজন কণ্ট্ৰেক্টৰ আহিছে তাইগান বি অলপ মদত কৰি আছে তো এইটো আজি এইটো এনেকুৱা হৈছে টোটেল ফেমিলিটো এফেক্টেড হৈছে বাচ্চাগান বি বেমাৰ হ'ব মানুহগান বি বেমাৰ হ'ব পানীৰ পৰা এনেকুৱা ব্ৰিড হৈ আছে এইটোতো মেলেৰিয়া হ'বলৈ আছে তো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকে যি অলৰেডি আহি কিনে চাব লাগে এডমিশ্যন একো অহা নাই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা একো পোৱা নাই অনলি আমাৰ কাৰণে লগা এইটো MLA সব পৰাই তাই পাইছে তো আমাৰ কাৰণে এইটো 4টা কলনীৰ পৰা মই তাইকে বেছি থেংক জনাই আছে এনেকুৱা টাইমতে তাই এনেকুৱা মদত কৰাটো হ'লে বি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তাইকে বি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন কৰিবলৈ এইটো অপেন ড্ৰেইন নহ'লে এইটো ড্ৰেইনটো মোৰ দেন 100 ইয়াৰ্ছ হৈছে দেই তো এইটো ড্ৰেইনটো নিশ্চিতে যাই আছে একদম এইটো পৰা নহ'লেও পৰা হৈছে তো অপেন ড্ৰেইন ইজ আ পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন তো মই তাইকে বি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এইটো অপেন ড্ৰেইন বনাই দিছে ক'লে আমাৰ কাৰণে বাচিব তো এইটোতো কলনীটো লোৱাৰ পাৰ্ট আছে আৰু এইটো লাইফ লাইন ৱাৰ্ড 7 লগা লাইফ লাইন আছে এইটো চেমাৰটিলা তাতে পৰা পানী ইটোৰ পৰা ওলায় খবে চেমেটালা চব পানীটো ইটোৰ পৰা ওলায় তো ইমান ডাঙৰ কলনী লগা এনেকুৱা পানী ওলাটোতো আমাৰ কাৰণে কেনেকুৱা লোড ল'ব পাৰে তো এনেকুৱা এইটো মই ৰিকুৱেষ্ট আৰু একবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে অথৰিটিকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকে আহি কিনে চাবলৈ তো আজি পানী কোচিছ কৰিব ল'ব পাৰিবনে নপাৰিব এইটো বি চিয়'ৰ নাই দেই পাৰিবনে নপাৰিব তো যি অলপ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আহি কিনে অলপ হেল্প কৰিছে গ'লে বেছি ভাল হ'ব ইটো 4টা কলনীতে 4 দিন ফ্লাড হৈ কিনা থকা মোৱান আৰু হৰ্ণবিল TV গান আজি ইয়াতে পৌঁছি কিনা গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কেনেকুৱা আছে ইটো চাবলৈ আহি কিনা মোৱান যদি পাইছে এতিয়া তাক বি যা কালি ইটো মানডে দিন পৰা ফ্লাড হোৱাটো চিটুৱেশ্যনটো ইকি আছে পানী বি ফ্লাড হৈ কিনা পানী বি কমতি নহয় না থকা আৰু ইয়াতে ৰেচিডেঞ্চ ইয়াতে থকা কাৰণে বি এইটো বেছি দুখ পাই কিনা খাবলৈ বি যা কৰিবলৈ বি ইটো ওপৰতে আৰু গাউৰি খান পালা খান বি এইটো বেছি চব মানুহ দুখ পাই কিনা থকা দেখি পাই আছে তো পাৰাতাক ইয়াতে ৰেচিডেঞ্চিয়েল কলনিজ খান বি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কনচাৰ্ণ অথৰিটিজ খানকে জলদি এইটো ফ্লাড ইয়াতে পানী জমা কৰি নাথাকাটো কমতি কৰি দি কিনা এইটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম বি জলদি বনাই দিলে ভাল হ'ব কৈ কিনা মই জানি পাইছে এইটো আছে আজি লাভ গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট মই আদনাই হাৰে উইথ কেমেৰা পাৰ্চন জনচন ফৰ হৰ্ণবিল TV ডিমাপুৰ এতিয়া কাৰণে মানি আৰু চাই থাকিবি হৰ্ণবিল TV